Good evening, everybody. Good evening. How are you? Just want to acknowledge the presence of my spiritual father, Apostle Desmond Gracefold, is among us. Thank you very much, Papa, for joining us for this live stream. Like I promised yesterday, and like I said last week, that July is going to be a month of sacrifices. July is going to be a month of giving. So yesterday we were talking about the principle of sowing a seed. Today we are talking about tithe. We are talking about tithe. Yesterday I was saying, as I was preparing for the teaching and I was meditating on it, I just realized that maybe takatanga ne topic here tithing. But anyway, takatoita topic here sowing a seed yesterday. So today we are going to be looking at tithe. We are going to be looking at tithe, the principle of tithing, the principle of tithing. So, I hope you guys can hear me. I hope you guys can hear me because tighter problem. I'm using generator. I hope you can hear me, and I hope the generator is not making so much noise as to distract us. Can you hear me? I just need confirmation from you if you can hear me so that we can proceed. Can you hear me? Can you hear me, ladies? Can you hear me? I just need confirmation from you if you can hear me. Can you hear me? Can you hear me, ladies? Can you hear me? I just need your confirmation if you can hear me. I just need your confirmation if you can hear me so that we can proceed. Thank you, Rashima Lati. You said we can hear. So we can proceed. Miriam Magora, we can hear. Thank you very much. Thank you very much. So today we are going to be talking about tithe. Maybe Chekutanga that's all of us need to know. What is tithe? Tithe chimborichi, what is tithe? So tithe, according to the Bible and according to what I understand about tithe, it is giving to God. Tithe is giving to God the first 10% of your increase. It is giving to God the first 10% of your increase. Dodotu make pandati the first 10%. The first 10% of your increase. It is giving to God the first 10% of your increase. That is tithe. So this increase can be in finances. It can be an increase in finances. It can be an increase in livestock. It can be an increase in grain. It can be an increase in fruits. Maybe munori mama tomatoes, maybe munori mama vegetables, maybe munori mama orange, maybe munori mama banana. It can be also increase in fruits. It can be increase in grain, munori ma wheat, munori ma chibage, munori ma maybe sorghum. All those, it is an increase. It is giving to God the first 10% of any increase that you get. So maybe the other question that you may need to ask is who should tithe? Who should tithe? Every believer should tithe. Every believer who gets an increase should tithe. Ashinabasa kuti munhu mukuru kana kuti mwana mudiki. So on this I also want to emphasize kuti as Hannah mothers, as Hannah fathers or fathers who are in men in prayer, I just want you to encourage you and to, what can I say, to encourage you to teach your children to tithe at a tender age. How do you do that? Per pocket money mupa iyo yomwana, you should teach him kuti 10% pa mariese andinokupa, it's not yours. Ndoda kuona uchiendesa ku tithe ku church. Maybe paunonyora envelope yako iwewe ye tithe. That is kana mchita zvema envelopes ku church kwenyu. Wotompauka envelope kake kuisa 10% ye marie pocket money yaunenge wamupa, so that he or she can learn the principle of tithing from a tender age. Because chakuti neta
chakanetsa isusu as believers nowadays inyaya yekuti takatokura tisingazive kuti kune chinhu chinonzi chegumi, takatokura tisingadzidziswe kuti kune mari inonzi 10% ndeyamwari haivheri yakadyiwa nemunhu. So every believer should tithe. Every believer who gets an increase should tithe. Then mubvunzo unowanzobvunzwa nevanhu, mumwe mubvunzo unowanzobvunzwa nevanhu is how do I tithe from my salary? First I'm going to explain how you tithe from your salary, because mubvunzo unonyanyisa kubvunzwa ndewekuti do I tithe from my gross salary or do I tithe from my net salary? Ndomubvunzo wandinowanzokuwana ku-inbox kwangu. Anyway, as Hana platform tinavo we have got Hana tithers vekuti vanenge vachiti maybe nini I'm abroad, I'm outside the country, handina kuchurch kwandiri kuenda. Hana platform is my church, so I need to tithe with Hana. So vanowanzondibvunza kuti do I tithe with my gross salary or do I tithe with my net salary? Let me pose a question to you on this one. All the deductions that are there on your payslip, all the deductions that are there on your payslip, are they covering God or they are covering you? Maybe you've got medical aid. Is that medical aid covering God or it's covering you? Maybe you've got funeral policy. Is that funeral policy covering God or it's covering you? Maybe you've got a car insurance. Is that car insurance covering you or it's covering God? Maybe you've got an account, maybe kwa Edgar's or Kujet. Is that account covering you or it's covering God? As long as those deductions are covering you, as long as those deductions are covering your family, it is part of your salary, it is part of your increase. So when you calculate 10% of your gross salary. You calculate 10% of your gross salary, because all those deductions are also covering you. All those deductions are covering my bills. Ekuti even there was no medical aid mwana akarwara wanga uchaburitsa mari kubva papay yako uchinobhadhara kuti mwana arapiwe. So 10% of your gross salary is tithe. 10% of your gross salary is tithe, and I want you to take note of this. As long as it is not 10%, as long as it is not 10%, it ceases to be a tithe because it's not a tenth. So when it ceases to be a tithe, it becomes maybe a free will offering or it becomes a seed. As long as it's not 10% of your increase, it's no longer tithe, it's no longer 10%. So it becomes a free will offering or it becomes a seed. Some people will be asking to say, I'm not seeing the results, I'm not receiving the blessings of a tither. Muvunzo wangu kuti urikubvisa your tithe faithfully. Are you paying your tithe faithfully, 10% of your increase? Or urikungobvisa chero Maria unenge wafunga pamwedzi iwoyo kuti this is my tithe? Because a tithe should be 10%. Apana chekubvisa, apana chekuwedzera. It should be 10%. But as God blesses you, you realize that sometimes you may even want to give more than 10%. There are people who are now at a level where they give 20%, they can even give 30% because they will be vanenge vachiona ma results ekuva a tither. Vanenge vachiona the blessing of being a tither. So by being blessed and by receiving abundance, they may feel urged and they may feel motivated to give even more than 10%. So ukaona uchiri kubvunza mubvunzo wekuti should I tithe from my gross salary or from my net salary, hausati wasvika pakuearn the blessing of a tither. Because when you are earning the blessing of a tither, you don't need to ask that question because you will be having abundance. You will be having abundance and you will not ask about is it gross or is it net. Then I'm going to talk about how to tithe for your business. How do I tithe for my business? Those who are doing business, they also ask me, how do I tithe for my business, evangelist? When you are tithing for your business, ngatiti ndikuda kutanga project yangu. Ndomboti ndikuda kutanga business rekutengesa hembe. Pa capital yangu ndine $300 ndo yandiruda kutangisa kuorder. Ndakanoorder hembe dzangu $300.
ndikauya ndikadzitengesa ndikabudisa mari inosvika 1000. From that 1000 ndinobvisa 300 yecapital yandahodhesa ndoisa paside. Ndinosara ndine $700 yeprofit. Pa $700 yeprofit ndopa ndinocalculata 10%, that becomes $70. Then tithe yangu yebusiness, it becomes $70. Kana iri tithe yebusiness, you are calculating 10% of your profit. 10% of your profit. Saka ndinoshamisika kuti those people who say I cannot tithe from my business. Chiri kunyanyisa kukurwadza pakubvisa 10% from the profit. Wabvisa capital yako waisa paside. You calculate 10% of your profit. Ndoya wakubvisa as tithe. Then how do I tithe? For maybe ndinoita business, ndinochengeta mombe, ndinochengeta nguruve, ndinochengeta mbudzi, ndinochengeta makwai. How do I tithe for this? Every 10th animal from those animals belongs to the Lord. The Bible even says, "Azvinabasa kuti yechi10 yacho yakaremara kana kuti it's a good breed." But yese mombe kana iri mombe kana yese mombe inenge ichinzi ndeyechi10, it belongs to the Lord. Yese mbudzi inenge ichinzi ndeyechi10, it belongs to the Lord. So how do you do this? Une mombe dzako iwewe 9 mudanga. Musi unozvarwa mombe yechi10 unobvisa tithe. Panotanga kubarwa imwe mombe iri kuteera from that mombe yawabvisa yekuti ndo yechi10. Wakutanga kuverenga futi kuti 1. Padzinosvika futi pa10. Yechi10 yacho inozvarwa pechi10 iri kufanirwa kuenda kuna Mwari. It belongs to God. In ancient times, vaimborega dzichiwanda. Then vaizopinza mombe mudanga, votanga kudzibudisa vachidzitina. Vaiverenga mombe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panosvika yechi10, inotinirwa kusaidi yomiswa uko. Votanga futi kuverenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yechi10, inotinirwa kusaidi. It belongs to God. So it's 10% of every increase that you get. So every 10th animal that you get, every 10th maybe ton of grain that you get, it belongs to the Lord. So pane umwe muparidzi akazomboparidza akati kunyima Mwari chegumika zvakafanana nekuti mubereki anotengera mwana a pack of Mari biscuits. Antanenge akawanda. Then okumbira kuti ndipowo 1. Ugona mwana achisvagla kuti akupe biscuit rese razara, zvoti anogona kutsvaga biscuit 1 agorimedura kapisi kadiki kuti adzosere kwauri, but ndiwe waritenga. So one thing that you should understand is God is your source. Saka kumunyima chegumi zvakangofanana nekuti uri kunyima the one who has given it to you. Urikunyima the one who is supplying you. Akangozvifunga anogona kungokata the supply. Akazvifunga anogona kungokata the whole source. Then ndopa unonzwa munhu achiti evangelist ndanga ndatowana basa ndakashanda 2 months chete ndobva ndatodzingwa basa. Mubvunzo ndewekuti makadzosera here kuna Mwari what was due to him, kana kuti pamakawana basa makabva matorelaxa mukati zvangu zvaendeka. So God is your source, and giving him 10% is just a way of acknowledging. It's your way of showing kuti Mwari, I know that you are my source, and this 10% is my appreciation for supplying me, and this 10% is to guard and protect the 90% that I will remain with. Ndosaka ndati pekutanga ndikuda kuti ubase kuti tithe is the first 10% of your increase. Why the first 10%? Because first 10% ya unoendesa inonomira pa altar ya Jehovah yotanga kuchi protect the remaining 90% ya wasara nayo. Saka ma Christians mazhinji vanoita dambudziko rekuti tithe inozoenda pa bottom pe list yavo ye ma priorities. Ndopekuti munhu acalculate mari yemagetsi, acalculate mari yechikafu, acalculate mabills emvura, acalculate mafees evana.
Maria Sarah irimo mu account, Maria Sarah irimo mu wallet, 10% ye earning yake, 10% ye increase. Aichakwani. Then ano enter up akwende samari is na kukwana 10%. Cannot ano enter up asina kutozoyendesa. Chegumi chacho. So the reason first 10% is to make sure and to guarantee that uta visa 10% and that 10% will protect the remaining 90%. Vazhinji when you are sinking in debt, vazhinji when you are failing to make ends meet. Why? Because murukutanga nekukoshesa ma priorities enyu. Musati mabvisa chegumi chinofanirwa kutanga kubviswa kuti chizoprotect the remaining 90%. For the remaining 90% to be sufficient, for the remaining 90% kuti ikukwanire, panofanirwa kunge patanga pabviswa chegumi chamwari. Panofanirwa kutanga pabviswa chegumi chamwari, so that 10% will now protect the remaining 90%. Mari, this currency, this money, this form of currency that we are using, wherever you are, in whatever country you are, even Dark Kingdom, they use that same money. So Mari said that you know, Ena Mari said that you know better. They are cursed. So for you to break the case of finances, for you to break the cases that are pronounced against your finances, you first have to give 10% to God. And you have broken the case in Otera. You have broken the case in Otera. You have broken the case in Otera. I don't know if you are hearing me well. Tithe, list. I want to tell you this. Inini pandanga ndichiri kushanda, and even right now, right? Let me talk about pandanga ndichiri kushanda. I was a civil servant. I was an educational psychologist. Ndaiti panopinda salary yangu mu bank, ndantine account yeku church. I would go ku bank ndotanga ndaita transfer. Ye 10% ye mari yangu ndoisa ku account yeku church. Yasara chero ikazondishotera, chero zvikazondirwadza, chero vana vakazoshaiwa zvimwe zvinhu zvavanenge vachida, but ndinenge ndichiziva kuti chegumi changu ndaendesa. And I guarantee you, and I promise you, and I have seen it, I can testify. Kana ukatanga wabvisa chegumi, chero yanga ichinzi ishoma sei, but chegumi ichocho chinoprotecta mari yako, chegumi ichocho chinodzinga udyi, chegumi ichocho chinobreaka the case inoteerera chinhu chese chinonzi mari. I don't know if you're getting me well. I don't know if I'm teaching well. I don't know if I'm teaching well. So for grain as well, zvakango fanana is a tenth of every measure that you are using. Kana uchishandisa tons, it's a tenth. Each 10th ton that you get, it belongs to God. If it's buckets, each 10th bucket belongs to God. Kana arima saga rese rechi 10 rino iswa paside ndera Jehovah. So it's a tenth of everything, a tenth of any increase that you get. Then when did tithe begin? When did tithe begin? Because pandakamboenda ku onaiti yekumasvingo, there is a man akandibvunza kuti sei muchiri kutaura nyaya yechegumi nekuti chegumi changa chiri ku Old Testament chiri mumutemo waMoses. Let me clarify this, because I hear a lot of arguments dzinotenderera panyaya yekuti chegumi ndecheku Old Testament. We are living in the new law. Let me clarify this. I want you to take note that the law cannot do away with the principle of tithing. The law cannot do away with the principle of tithing, because tithing was there before the law of Moses. Tithing was there before even Moses came. Why am I saying this? The first tither in the Bible was Abraham, and Abraham was there before Moses. Abraham was there before Moses received the 10 commandments. Abraham was there before Moses received the law. So if you say the law of Moses has expired, we are now living in the new covenant. Tithing haimo mumurao wa Moses. Tithing was there before the law of Moses. Abraham was the first tither. When he was coming from war,
he met Melchizedek, who was the priest of that time. Abraham gave him a tenth of what he had. Saka munhu akatanga nekubvisa chegumi ndiAbraham, not out of law, but out of appreciation of what God had done for him. Because paanosangana naMelchizedek, Melchizedek wabva ati ngaarumbidzwe Jehovha, akurwira kubva kuruoko rwemuvengi wako. Then ipapo Abraham ndobva abvisa chegumi. In other words, Abraham was saying, I'm appreciating you, God, for fighting for me. I'm appreciating you, God, for delivering me from the hands of my enemies. Saka chegumi achina kuvapo nekuda kwemutemo wa Moses. Chegumi chakavapo nekuda kwababa vedu Abraham, out of his own will, out of his own will, and out of a grateful heart, out of an appreciating heart. Saka ukanzwa munhu achikuti chegumi chakapera nemutemo wa Moses, muzoti chegumi achinambotanga nekuda kwemutemo wa Moses. Chegumi chakatanga before even Moses was there. Chegumi chakatanga na Abraham. Then even if you read the New Testament, unonzwa Jesu achirebuka maFarisees, achiti imimi maFarisees muri kunyanyisa kukoshesa zvegumi nema offerings nemitemo, muchikanganwa chinonzi rudo, muchikanganwa chinonzi justice, muchikanganwa chinonzi executing justice. Zvoreva kuti Jesu havanamboita get rid of chegumi. He still acknowledges kuti kune chinhu chinonzi chegumi. But problem yanga yako mu New Testament ndeyekuti maFarisees and maSadducees vanga vakunyanyisa kukoshesa chegumi, vanga vakunyanyisa kukoshesa zvegumi nema offerings kudarika rudo, kudarika zvimwe zvese zvanga zvakanzi zvivepo. Jesus did not come to do away with tithe. Jesus did not come to do away with tithing. That's why he's talking about it. But he just rebuked those who were now vangavakunyanyisa kukoshesa chegumi kudarika zvimwe zvese. I think you are getting me. Because dei vanhu vanga vasingachafaniri kubhadhara zvegumi, Jesu angadei akatova rebuka kuti why are you making people pay tithe? Zvegumi zvakapfuura. But Jesu anaombodaro. So also I'm going to when did tithe begin? That is Genesis 14 verse 20. Genesis 14 verse 20. Ndo pakatangira chegumi. Wesa anenge achida kukuitisa naro chingomurifeya Genesis 14 verse 20. Genesis 14 verse 20. And blessed be the Most High, this is Melchizedek, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. And Abraham gave Melchizedek a tithe of all. Ndo pakatangira chegumi apa. In the New Testament, Genesis chapter 14 verse 20. Then Jacob was the second person akataura nenyaya yechegumi. And if you know, Jacob anotouya before the time of Moses, because Jacob ndiye baba vaJoseph vanotera Joseph kuEgypt. Vozonofira ikoko Moses asati atombotuma naMwari kunodilivhara vana veIsrael. Moses asati atombopiwa mitemo naMwari. So tithe yakatotanga way before the law of Moses. So Jacob is the second person anotaura nenyaya yechegumi. Genesis chapter 28 verse 22. Genesis chapter 28 verse 22. Genesis chapter 28 verse 22. And this stone which I have set shall be, verse 22, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and of all that you give me, I will surely give you a tenth. I will surely give a tenth to you. But ndodoti ndiitangire pakatangira nyaya yaJacob kusvika azotaura mashoko aya. Then Jacob
ndepaya Jacob panga akarara akatsamira dombo ndobva arota ladder vatumwa vachikwira nekudzika on that ladder. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? How awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it for a memorial. This stone, he did this for a memorial. He did this for a memorial, and he called the name of that place Bethel, but the name of the city had been Luz previously. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and keep me in this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will surely give a tenth to you. I want you to take note of this. Jacob is making a vow with God. Paari apa angori munhu ane hembe dzaakapfeka. Maybe nechimbo kana aifamba ane chimbo, because ari kutiza from the wrath of Esau. Ndopa ari kurota hope omuka oita this vow yekuti Mwari mukanditungamirira kwandiri kuenda, mukandipa chekupfeka, mukandipa chekudya, mukaita kuti ndidzoke kuimba yababa vangu in peace, then I am going to give a tenth of everything that I get to you. Ipapapa ndopa ndiri kuda kuti udzidze kuti just a pledge yekuti Mwari ndichakupai chegumi ine zvainonodena chegumi chacho chisati chatombobviswa. Jacob ari kudena Mwari nekugara apledger and making a vow yekuti kana mazondiblessa ndichadzoka ndichikupai chegumi. Ndopari kuwira maKristu akawanda pekuti munhu anokudza kuti evangelist ndatambura handisi kuwana basa, evangelist ndatambura business ndikushaya capital yebusiness. Mubvunzo wangu ndewekuti what vow have you made to God? Wamboita vow ipi naMwari yekuti vanofanirwa kukupa basa? Wamboita vow ipi naMwari yekuti vanofanirwa kukupa capital yebusiness? Wamboita vow ipi naMwari yekuti vanofanirwa kukublessa? Jacob made a vow. He just pledged. Akangopledger haana chaakabata, because kune vamwe vanhu vari kuti inini handigone kubvisa chegumi because handisi kushanda. Kusashanda kwako ikoko kunofanirwa kukupusha kuti uite a vow with God. You should make a vow with God and pin it on your tithe. Kana mazondiropafadza Mwari mukandiwanisa basa, I'm going to give back 10% of my earnings to you. Kana mazondiropafadza Mwari mukandipa capital ya business, I'm going to give my 10% to you. But I want you to take note of this. God sees. God can read your heart. Mwari vanoona moyo, Mwari vanoroona pfungwa. Saka ukazvitaura and you do not mean it, God is not going to answer that prayer. You should say it and mean it and make a commitment to your vow. Ndikuda kudena umwe munhu ari pano ari kuti ndatambura nekutsvaga basa, ndatambura nekutsvaga capital yebusiness. There is a vow that you are supposed to make with God, and that vow is supposed to be pinned on your promise of bringing back 10% to God. Ukazoverenga uchienda kumberi ucharealize kuti only that pledge ine zvakawanda zvayakavhurira Jacob. Let us read Genesis chapter 32. Genesis chapter 32 verse 7. So Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that were with him. Ndikuda kuti uteke note kuti achienda kwaari kubva uko Jacob akaita ari ega asina chainacho. But now on his way back, the Bible is saying he divided. So Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that were with him. Jacob atova nevanhu vake
Jacob atova nevanhu vake vaakufamba navo but achienda aenda ari ega. Hatizivi kuti vanhu ava vamwe vanga vari vafudzi vemombe, vamwe vanga vari vafudzi vemakwai, vamwe vanga vari mafudzi emangambera. On his way back, he now has people who are with him. Vekuti anotoita vekudivide, meaning vanga vatowanda vanhu ava. He divided the people that were with him, and the flocks, amakwai aya, atone makwai Jacob, and heads and camels into 2 companies. Ayenta asina chaanacho akudzoka ane ma-maid servants, akudzoka ane ma-main servants, akudzoka ane a flock of sheep, akudzoka ane a head of, akudzoka ane ma-camels, akudzoka ane a head of cattle. But I asina chaanacho. What is giving Jacob all these blessings? Say Mariva entrusted these blessings upon Jacob. Munaenda asina chaanacho because there is a vow. Because there is a promise of a tenth that is coming back to him, that is coming back to his kingdom. Saka Mwari havangone kuregedza kuropafadza Jacob nekuti ane vow yaaita yakuti if you bless me, I'm going to bring back something into your kingdom. I'm going to bring back something to you. Ndopandiri kuti if you are here, hauna basa, hauna capital your business, chimbonde na Mwari sa Jacob, make a vow and pin it on your tithe. Make a vow and pin it on your tithe. Mwari mukandiropafadza, I'm going to do this. Mwari mukandiropafadza, I'm going to give you a tenth of everything that I get. Even if you read Genesis chapter 32, verse 14 to 15, verse 14 to 15, 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 milk camels with their coats, 40 cows and 10 bulls, 20 female donkeys and 10 fowls. So he lodged there. Okay, let me start from verse 13. So he lodged there that same night and took what came to his hand as a present for Esau, his brother. This was just a present. Kana munhu achigona kupa a present to his brother yakakura kudai, you can just imagine kuti iye anga ane zvakawanda saying, because the Bible is saying that the gift that he wanted to give to his brother is 200 female goats, 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 milk camels with their coats, 40 cows and 10 bulls, 20 female donkeys and 10 fowls. That is a gift. Abundance. You can just imagine flocks if he could give such a gift to his brother. All this wealth just because there is a vow of a tithe. Just because there is a vow that he made that is going to give back to God 10%. Then I want to answer another question. What if I do not have? What if I do not have? Because pane are not evangelists in Trukutadza kubvisa chegumi nekuti handitorina. Payslip yangu ine zvikwereti zvakawanda, mari inenge iripo inenge ichizongokwanirana nekuti ndiite zvinoita kuti life ienderere mberi. I want to answer that question. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Verse 10 to 11. He who is faithful in what is least is faithful also in much. He who is faithful in what is least is faithful also in much. So God can only trust you. God can only trust you with a higher amount, with a big increase, if you are faithful in the little that you have. If you cannot be faithful in the $10 that you have, then how you are not going to be able to be faithful in millions. So God cannot give you millions if you are not faithful in the $10 that you have right now in your wallet.
He who is faithful in little, he who is faithful in little will also be faithful in much. That is Luke chapter 16, verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. So for God to trust you with much, you have to be faithful first in the least that you have. So kuti pay slip yako in $100. Be faithful with that $100 to tithe the $10 so that God can trust you with $1,000. God cannot trust you with $1,000 if you are not faithful with the $100 that you have on your pay slip. Now, do you see the reason why you are not getting any increase kumabasa? You are not getting any increase per pay slip. You are not getting any increase even per my businesses because you are not being faithful in the little that God is giving you. So God is saying, I cannot give you more because with the little that I already gave you, you are not faithful. Yet when God is blessing you with the little, He is testing you so that if you are faithful in the little that you have, He can trust you then with more. God is looking for people who are going to be kingdom partners. And to be a kingdom partner, you have to be faithful in the little so that God knows that even if I give you more, you can be faithful in that more and you can partner more with the kingdom. Ameno kana muri kunyatsobata zvandiri kutaura. Ameno kana muri kunyatsobata zvandiri kutaura. So nyaya yetithe isi yekuti ndinotitha nekuti ndinazvo zvakawanda, but nyaya yetithe ndeyekutitha nekuti ndine zvishoma, but I am tithing expecting an increase. I am tithing expecting an increase. I want to be faithful in the little that I have so that God can trust me with more. And to be frank and to be very honest, maybe it will sound like I am rude, but the reason why you do not have right now, the reason why unezvishoma right now, is because you are not tithing. If you were tithing, ungadewane zvakawanda. The reason why you do not have more right now is because you are not a tither. If you were a tither, ungadewine zvakawanda. You are not tithing because you are saying I don't have, but you don't have because you are not tithing. If you were tithing, you could be having more. So you don't have because you are not tithing. It's not like you are not tithing because you don't have, but you don't have because you are not tithing. Saka, first things first, you tithe first so that you can get more. Then Mark, I'm also going to read Mark chapter 12. Mark chapter 12. Mark chapter 12. Tichiri papo pekuti kokana ndisina. Mark chapter 12, verse 41 to 40. Verse 41 to 44. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrant. So he called his disciples to himself and said to them, assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who had given to the treasury, for they all put in out of their abundance, but she out of her poverty, but in all that she had, her whole livelihood. So, ndodati unzwisise kuti paunonopa zvishoma zvaunazvo izvozvo, Jesu vakagara vakatotarisa kuti with the little that you have wagona kubvisa chegumi, and you will get a reward for that. Nosaka uri kuona Jesu achiti vese vaisa zvakawanda vaisa from the abundance that they have, but this poor widow aisa zvese zvaanga ainazvo, and because of that I'm saying ndiye apa zvakawanda. So akuna munhu anofanirwa kupa excuse yekuregedza kubvisa chegumi achiti because handina kana kuti ndine zvishoma kana kuti pay yangu ishoma. Shoma iyoyo, be faithful with it so that God can trust you with more. That is that. What if I do not have?
if I do not have. Now I'm going to be talking about why am I not receiving the blessings of a tither? Why am I not receiving the blessings of a tither? Kune vanhu vanouya, ndine vanhu vakawanda vanouya kuinbox kwangu anokutorera foto repaperback rakadai so rema-receipts. Evangelist, paperback iri kuzara kwarakaita uku ma-receipts angu etithe, but hapana chachinja muupenyu hwangu. Salary haina kuwedzera. Even if I try to start a business hazvifambe. Why am I not getting the blessing of a tither? Mubvunzo wandinogara ndichibvunzwa nevanhu vakawanda. So I want to answer this question. Yakangofanana netopic yandakadzidzisa nezuro. First of all, what is the source of your tithe? What is the source of your tithe? Ndakazvitaura nezuro. Kana source yetithe yako iri ungodly, then you cannot expect to receive the blessings of a tither. Iwe wabvisa chegumi nemari yakaora. Kana watoibvisa iri mari yawawana through ungodly ways, it ceases to be a tithe. Haisisiri tithe. So the source of your tithe determines the results that you get from your tithe. Then number 2, it's just like I explained yesterday. The ground where you are tithing. I want you to take note. We are getting to Malachi chapter 3. We are getting there. But before we get there, I want to answer this question. But to answer this question, I also have to refer to Malachi chapter 3. Malachi chapter 3, inotaura ichiti izvona, you are cursed with a curse. You are cursed with a curse because you are not bringing tithe and offerings into my house. Zvora kuti wese asingabvise chegumi is cursed with a curse. Anditika, I think apa clear. Now, inini ndawana mari yangu, ndoda kubvisa chegumi, ndotora mari yangu yakakwana 10% chaiyo yandawana in godly ways, ndoisa envelope, ndoenda ndobvisa chegumi changu kuna mufundisi vasiri ivo kuzobvisawo chegumi chavo kumusoro uko. This pastor already is cursed with the curse of a non-tither. Mufundisi ava vakatotukwa nekutukwa kwekusabvisa chegumi. Saka inini ndikatora chegumi changu ndichinoisa kwavari, as he lays his hands vachindinamatira vari kuti vari kublessa chegumi changu, he is just imparting the curse of a non-tither that is in him on me. Aiwa, ndokumbirawo kuti mundiregerere. Forgive me kana ndikatsika konzi dzemamwe mapastors kana kuti vanhu vaMwari, but ndiri kungozama kukuonesa. Ndikatora chegumi changu ndikanochibvisa kuna mufundisi asingabvisiwo chegumi chake, what he imparts on me is the curse of a non-tither. Because the Bible says, such as I have, I give to you. Saka kana vasina the blessing of a tither, how can he impart what he or she doesn't have? Akuna munhu waMwari anogona kuimpata in your life chinhu chaasina iye. Inini ndimbotaura nevanhu vaMwari mbijana. Vanhu vaMwari ngativei truthful and faithful before God. Zvakanaka kuudza mutendi kuti mwanangu nyaya yako yawauya nayo, inini I cannot help you because I don't have what you are asking. I cannot impart it on you. Ndosaka wakanzwa uchinzwa Bible richitaura. Let me read the scripture. Acts chapter 3 verse 6. Acts chapter 3 verse 6. Let me read Acts chapter 3 verse 6. Acts chapter 3 verse 6. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. Silver and gold I do not have, but what I have I give you. Peter was very honest. Dai munhu angaenda kuna Peter achiti ndikukumbirawo because munhu akaenda kuna Peter achiti ndikukumbirawo mari. Peter was very honest, akati mwanangu inini mari yauri kukumbira handina. I can give you what I have.
pakutsvaga vanhu vamwari vanotaura chokwadi. Mwanangu wauya nechegumi chako kwandiri, but kutaura chokwadi handina blessing ye-tither, because inini myself I'm not a tither. I cannot impart the blessing of a tither on you, because you can only give what you have. That's why yesterday I was emphasizing that you cannot come to me and say, evangelist, bless me. I want grace dzekutenga discovery, or I want grace dzekutenga Benz. Ndigokunamatira inini kutoturika ruoko rwangu pauri. Ini ndichiziva kuti ndakabuda mustarlet ndichipinda mulatio. Azviite because handina grace dzacho. Handisati ndasvika level regrace dzauri kuda. So vanhu vamwari ngavadzidze kutaura chokwadi. Vanhu vamwari ngavadzidze kupa zvavanenge vanazvo. Zvavasina, vave honest and truthful to tell mwana wesangano kuti izvi mwanangu handizvikwanise. I don't have. A pastor can only impart zvaanazvo. So, kana pastor asina the blessing of a tither, he cannot impart that blessing on you. Saka ground raunonoisa tithe yako rinozodetermine if you are going to receive the blessing of a tither or you are going to receive the case of Malachi chapter 3. Pandichauyazve ndakuzotaura nyaya yeimpartation kuti you people have to be very careful of people who lay hands on you. Be very careful nevanhu vanokubatai misoro vachikunamatirai. Some of them are imparting the cases that are in them, in you. You have to be very particular and you have to pray for discernment. Ndobatwa musoro here nemufundisi uyu akandibata, what is he imparting on me? Tichaitaura nyaya impartation, but ndikungozama kukuudza kuti hakuna pastor anogona kuimpata blessing mauri iye asina blessing yacho. Hakuna. So the ground raunonoisa chegumi chako rakakosha kuti uzive kuti is it a fruitful ground or it's not. Then how pane munhu abvunza, how do you prove that a pastor is a tither? Right? Pane zvimwe zvingori obvious zvaunogona kungoona. Pastor kana achiuya kuchechi achifamba akapfeka mapatapata. Pastor kana achiuya kuchechi achichovha bhasikoro. Inini kwandiri patoratidza kuti hapana blessing ye-tither. Because ukanoverenga kuna Malakaika uchanzwisisa kuti munhu anobvisa chegumi upenyu hwake hunofanirwa kunge hwakaita sei. Izvozvo zvega zvinofanirwa kukuratidza kuti apa hapana the blessing of a tithe apa. Baba vachegumi havachizivi zvachose. 1. Number 2. Kana asati ambondidzidzisa nezvekukosha kwacho chinonzi chegumi chacho, it means haazive kukosha kwacho. It means iye pachake haatochibvisi chegumi. Ukaona pastor uchienda kwaari uchiti mari dzangu zviri kuramba, asingambotanga akubvunza kuti muri kubvisawo here chegumi ka, it means haatozivi kuti chinonzi chegumi chacho chii ende chinomboitei muupenyu hwemunhu. That's number 2. Number 3, ndatiti nevanhu vanouya kuinbox kwangu agokuratidza paper bag rakazara nemareceipts etithe, but achikudza kuti hapana chiri kufamba munhu waMwari. Automatically zvinofanirwa kukuratidza kuti ground rauri kuendesa chegumi chako harisi fruitful. Harisi fruitful. So ipapapa ndo pandinowanzopa vana vangu vekuhana advice yekuti tomboti unopinda United Methodist, mamwe machurches atinopinda ane mabranches akasiyana siyana. Saka ini tikaona kuti branch rekuwadzana ndabvisa tithe for 6 months but hapana chandaona chachinja, ndinochinja. Ndombonotitha ndiri kubranch kana rekumfakosi, ndimboona kuti pane zvinochinja here. Kana kumfakose zvikaramba ndochinja branch ndiri muUnited Methodist imomo ndombonotitha kubranch rekutown ndichitsvaga the fruitful ground yekuisa chegumi changu. That is kana muine machechi ane mabranches akawanda, chimbochinja branch
chimbochinja branch umboona kuti fruitful ground iri papi. Then chimwe chinhu futhi chinodetermine the results of your tithing. It's your conduct as a tither. Your conduct as a tither. Matthew chapter 23 verse 23. Matthew chapter 23 verse 23. Your conduct as a tither. Mabvisa chegumi, but mabva kubvisa chegumi chenyu muchechi mazonoitei. Mabva kubvisa chegumi muchechi mazonoitei. Because muchibvisa chegumi chenyu, result yetithe yenyu inofanirwa kukuwanai muri panzvimbo makamirira result yacho. But result yacho ikawana musisipo panzvimbo, you will not get it. You will not get it. Saka Matthew chapter 23, Matthew chapter 23, verse 23. Matthew chapter 23, verse 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe and mint and anise and cumin, and you have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. Saka azvibetseri hama yangu, azvibetseri mainini, azvibetseri mukoma wangu kuti muti mabvisa chegumi motarisira the blessing of a tither, imi muri kuneglecta the other part, muri kuneglecta the other part yezvinodiwa naMwari. Mabvisa chegumi kuchechi mukabuda mukaenda kubhawa mukanonwa doro, and you are expecting the blessing of a tither. Mabvisa chegumi kuchechi mukabuda mukaenda kunopfamba, and you are expecting the blessing of that tithe. It doesn't work. So your conduct as a tither also determines the outcome, also determines the fruit of your tithe. Muri kubvisa yenyu chegumi, but conduct yenyu imimi inoqualifya here kuti Mwari vachivhura mawindo acho vadurure ropafadzo. Ropafadzo yacho ikadururwa iri kukuwanai muri panzvimbo here. Then the other thing, faithfulness. Yeah, faithfulness, I think I emphasized it before. Faithfulness. Are you faithful in your tithe? Is your tithe real tithe or is part of? Yandataura ndikati kana isingori 10% yesalary yako aisisiri tithe. Ya free will offering ya seed. Saka imimi muchange makamirira kuwana blessing ye a tither. But when you were not faithful in your tithe, yato free will, yato seed, aisisiri tithe. Saka, are you faithful in your tithe? One. Are you consistent in your tithe? Mukabvisa this month, mukajamba next month, udyi wapinda pakatapa. Pamunozobvisa the following month, but panga patombopinda udyi pakatapa. So are you consistent in your tithing? And are you persistent in your tithing? Izvozvo zvinodetermine the result and the outcome of your tithing. Then, zvakangofanana futi neseeding nezuro, your tithe should be, you should pray for your tithe, you should water it, and you should declare the word of God upon your tithe. Wakamirira the results. Then, what does the Bible say about tithe? What does the Bible say about tithe? I'm not going to read all these scriptures, but I'll just give them. If we have somebody who can type the scriptures for us, Leviticus chapter 27, verse 30 to 34, Numbers chapter 18, verse 21, Mark chapter 6, verse 8 to 9, Numbers chapter 18, verse 26, Deuteronomy chapter 12, verse 5 to 6, Deuteronomy chapter 12, verse 11, Deuteronomy chapter 14, verse 22,
2 Chronicles chapter 31, verse 4 to 6. Nehemiah chapter 10, verse 35 to 37. Hebrews chapter 7, verse 5. What does the Bible say about tithing? You can read these scriptures on your own and understand more about tithe. I'm now going to talk about the blessings of tithe. The blessings of tithe. The blessings of tithe. Hebrews chapter 7, verse 9. 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 Even Levi, who receives tithe, paid tithe through Abraham, so to speak. Even Levi, who receives tithe, paid tithe through Abraham, so to speak. So, nyaya yechegumi, the blessing of being a tither. If you are a tither, tithe has got transgenerational blessings. Tithe has got transgenerational blessings. Ndosaka not Levi arikunzi akatobvisawo chegumi ari muchiuno chababa vake Abraham. But ukatarisa Abraham avasirivo baba vaLevi. Pakati paLevi naAbraham pane 2 generations. But the 4th generation irikunzi yakatobvisawo chegumi iri muchiuno chasekuru. So if you are tithing not only for yourself, but you are tithing even for 3 generations to come after you. Kubvisa chegumi chako nhasi wabvisira 3 generations that are coming after you. Meaning wabvisira vana vako, wabvisira vazukuru vako, wabvisira vana vevazukuru vako. So, you are not only doing it for yourself, but you are doing it for your great-grandchildren. The blessing of a tither will also be upon them. So, the blessing of tithe is transgenerational. You know, enter 2 generations, to the third, to the 4th generation. Then Malachi. Now we are going to Malachi. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3 from verse 8. Malachi chapter 3 from verse 8. You know, will a man rob God? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Meaning, munhu asingabvise chegumi, Mwari vari kumufananidza negororo rinopinda mudzimba dzevanhu rakabata futi richiti ndipei mari. Munhu asingabvise chegumi, Mwari vari kumufananidza nemhonzi inoponda munhu ichida kumutorera mari yake. So, kana usingabvise chegumi, chivi chako hachina kusiyana nechegororo, chivi chako hachina kusiyana nechemhondi. You are robbing God. Kusabvisa chegumi kwakangofanana nekurobha Mwari. That is Malachi chapter 3 verse 8. Verse 9. Verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Meaning kusabvisa chegumi, it brings a curse. Kusabvisa chegumi, it brings a curse upon you. So, zvoreva kuti kubvisa chegumi, it brings a blessing upon you. It brings a blessing upon you. So, zvimwe zvezvinhu zvamunouya nazvo kuma-inbox, muchiti evangelist ndinamatirei. Ndosaka inini kana munhu akauya ku-inbox kwangu akati, evangelist mari dzangu hadzisi kubatana, evangelist ndiri kuita project yehuku, izvezvi kwatofa huku 15. My first question is, are you a tither? Kuchechi kwako kwaunoenda. And the excuse that they usually give, andina kuchechi kwandinoenda, then I ask, pahana pauri papo, are you a tither? Antouya ku-inbox kwangu because you want me to pray for you. Muhana macho mauri imomo, are you a tither? Because wandita hauna kuchechi kwaunoenda. Kusava nekuchechi kwaunoenda, it should not be an excuse yekuti munhu abvise chegumi. Pane chechi iri padhuze nepamba pako, wadi wangoenda ne-envelope yako wanosiya chegumi wadzokera kumba kana usingade kuipinda.
kusaenda kuchechi haisi excuse yekuregedza kubvisa chegumi. So mamwe maprayer request enyu amunouya nawo kuinbox marequest ekusabvisa chegumi chete. Ukangogadzirisa nyaya yechegumi, it's solved. Ukangogadzirisa panyaya yechegumi, it's solved. Macases amuri kurwa nawo mamwe, macases ekusabvisa chegumi. Because the Bible is saying you are cursed with a case. You are cursed with a case because you are not bringing tithe, because you are not bringing offerings. That is Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Malachi chapter 3. Verse 8. Verse 9. Then the Bible is saying, this is a command. This is a command. Bring all the tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. So, the first blessing of a tithe, the blessing is the blessing of, it's a transgenerational blessing. Then the second blessing, when you tithe, there is a there's a divine window that opens up. When you tithe, there is a divine window that opens up and an outpour of overflowing blessings. Because God is saying, bring all the tithe in my storehouse, if that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough for you to store. Saka kana musati mane abundance and overflow, it means I'm sati mapo. Kana musati mane overflow and abundance, it means I'm sati mapo for the blessing of a tither. So when you tithe, there is a divine window that opens up, and there is an outpour of overflowing blessings. This window, one good thing about this window, the Lord himself is the one who is saying, I will open the window. And I want you to note, God opens when no man can shut. So if by tithing God opens a divine window and begins to pour a blessing, it means even muroi wako akanomira pa altar akati Mwari blessing ya munhu uyu ngaivarwe, Mwari kuri kubva mari ya munhu uyu ngakuome, because the window was opened by God, no man can close it. Ukaona uine blessing inouya ichimboita kunge yakuvharika, it means haina kuvhurwa naMwari, harisi window ravhurwa naMwari nekuda kwetithe yako. Kana window ravhurwa naMwari nekuda kwechegumi, hapana munhu anogona kurivhara, because God opens when no man can close. Saka ndoda kuti unzwisise kuti tithe unlocka a permanent window, unlocka a permanent source of overflowing blessings for you. Isina munhu anogona kuivhara. Ndopekuti munhu akaenda kun'anga achinoti munhu uyu ngaatukwe, n'anga inomudza kuti zita rawauya naro pano riri kupisa, handikwanise kudaro. Why? Because kune tithe yako iri kutaura. Why? Because window ravari kuda kuzama kuvhara harina kuvhurwa nemunhu, rakavhurwa naJehovha. Saka kana pana ari kuda kuzama kurivhara, Jehovha vomene vanomira vachirivhura. Jehovha vomene vanomira vachipikisana naari kuda kurivhara. Hameno kana zviri kubatika. I will open. Ndimwari pachavo vari kutaura. Meaning kana ravhurwa hapana munhu anogona kurivhara. Anotozogona kuvharisa window iroro ndiwe nekumbomira kubvisa chegumi. Ndosaka ndataura ndikati blessing yeetither inogona kudeterminwa neconsistency yako pakubhadhara chegumi. Because paunombomira pacho window rinombovharika. Pamunozotanga kubvisazve window robva ravhurika. But if you are consistent in your tithe,
this window is continuously open, and blessings are continuously being poured upon you. Enyu mawindo akambovhurika akavharika aya. Mubvunzo wangu ndewekuti akavharika nei iwo anga ambovhurika? Basa ramakambowana iri ndobva mazorishaya rakazopera nei iro ranga rambovhurika? Ndopari kufira vanhu vakawanda apa. Pamakanga mambowana capital yekutanga business rakazonyura nei iro window ranga rambovhurika? Muri kufira apa pacheguma apa. Ndosaka ndina prayer request yemari yebusiness yandinodaira ndisati ndabvunza munhu kuti are you a tither, because handidi kupedza nguva ndichinamatira munhu ane a case, not case yemunhu but case yaMwari. Mind you, kesi yekusabvisa chegumi haibvi kumunhu, inobva kuna Mwari pachavo. You are cursed with a curse from who? From Jehovah himself, because you are not bringing tithe. Saka, even if I'm going to pray for you, Mary, bless this business. Mary, provide capital for your business. Mary, I pray for your increase in your salary. Kana chituko chiri pauri chiri chamari chekuti haubvise chegumi. I cannot break the case. I cannot break that case because it's from God. Andina deliverance andinogona kuunza. My prayers cannot change your situation. The only thing that can change your situation is by tithing. So when you tithe, even if people try to block your blessing, they just cannot, because he who opened it opens where no man can shut. Then when you tithe, the devourer is rebuked. When you tithe, the devourer is rebuked. That is Malachi chapter 3 verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. But todambobvunza kuti icho chiri kunzi devourer chii chiri kunzi the devourer. Muri kuuya kuinbox kwangu muri kutaura kuti evangelist baba havasi kuunza mari kumba, mari iri kuenda kwaJezebel. That Jezebel is a devourer in your marriage. Devourer yemafinances, devourer yerudo rwaunofanirwa kunge uchiwana iwewe. What is this devourer? Urwere chaiwo hwemwana mumba is the devourer. Urwere chaiwo hwako iwewe kana hwemurume mumba is the devourer. What is this devourer? Kufa kwemota every month is the devourer. What is this devourer? Kufa kwemidziyo yemumba chaiko. Evangelist ndatoone TV3 ndichingotenga achifa. That's the devourer. Kubirwa chaiko kunzi mapindirwa nematsotsi mumba akaba midziyo akaba mari is the devourer. So God is saying, kana wabvisa chegumi, I will rebuke the devourer. Meaning kana ndabvisa chegumi, chese chinenge chinogona kundimbudisira mari zvisiri necessary achichavipo. Mota yangu haichafe zvisinganzwisisike, vana havacharware zvisinganzwisisike, handichapindirwe nembavha kana matsotsi mumba. It covers your tithe covers you. It becomes a hedge, it becomes a protection from the devourer. Right? Regani mbotaura zvangu panyaya yaJezebel. Ngatiti iwewe murume wako adanana naJezebel kunze uko. Jezebel uyu anogonesa kubvisa zvegumi zvake kun'anga yake kwaanoenda. Imi mamai vemumba amugone kubvisa chegumi kuna Mwari wenyu wamunonamata. Imimi mapfugama nemabvi mukatanga kunamata. Mwari, protect my marriage, fight for my marriage, let my husband come back home. Uyu devourer Jezebel uyu aenda kana $1,000
kun'anga yake akanoti nemari yangu iyi sekuru kana kuti ambuya murume uyu afanirwe kudzokera kumba kwake uyu atova wangu zvachose. Ndiani achawina apa? Ima hamuna tithe iripo paaltar yekuti Mwari vari kuti if you kana wantipa chegumi I'm going to rebuke the devourer. Saka Mwari havasi kugona kurebuka this devourer. Why? Because hapana chegumi chakamira chinogona kuti Mwari vavhare muromo weshumba iri kuda kumedza marriage yenyu iyi. Ndopaya pekuti kana zvaomesesa uchiziva kuti paaltar pangu pane paper bag rakazara mareceipts etithe, unonobata paper bag remareceipts ako etithe woti God, my altar is crying out to you. I don't have anything to say but my altar, let my altar speak. Tithe yako yotanga kunovhara muromo weshumba iyi iri kuda kumedza marriage. Ndopaya pekuti kana tithe yangu iri paaltar mwana akarwara zvekunge akuda kufa akutandadza, ndinonobata tithe yangu, ndinonobata confirmation yangu yetithe ndovhura Malachi chapter 3 ndoti Mwari, you said you are going to rebuke the devourer. How can my kid be devoured by this devourer? Rebuke the devourer, because you says your word accomplishes its purpose. It does not come back to you void. Tithe yangu iyi ndakabata marisiti etithe yangu Mwari, but mfunzo wangu ndewekuti iwewe yako devourer iri kurebukwa nei? What is rebuking your devourer on your altar? Chiri kuvhara miromo yeshumba dzese dzakakuvhurira muromo chii? Chiri kuvhara miromo yenyoka dzese dzakakuvhurira muromo chii? Chiri kuvhara miromo yembwa dzese dzakakuvhurira miromo chii? Kune munhu wandiri kuda kuti anzwisise kuti chegumi chake ndo chinovhara miromo yezvese zvinogona kuparadza chaanacho muupenyu. Ndino here kuti vamwe venyu mune matables nechichi zvamunotengesera mutauni, but you are not making it. Why? Because vakakusaraundai vane zvegumi zvavo zvavari kunobvisa, but kusiri kuna Mwari. Zvegumi zvavo zvavanonobvisa izvozvo zvinotora mari dzevamwe, zvinotora mapotential evamwe ebusiness voita yavo. Ndopaunoona mai vepanext vari kutengerwa, but iwewe the whole day hapana chabuda. Why? It's the devourer next door. And Mwari havasi kugona kuvhara muromo wadevourer uyu, because pako iwewe paaltar hapana tithe. Chinhu chinogona chete kuita kuti Mwari vavhare muromo wedevourer itithe yako iri paaltar. Saka pako iwewe panei? Miromo yakashama iri kuda kukuruma iyi uri kuivhara nei? Ndikatenga business rakatoparara rakamedzwa, ndikazoita zvakati zvakapera nei? Zvakamedzwa because Mwari havana kugona kuvhara muromo wadevourer. God cannot rebuke the devourer usina chegumi chiri paaltar. So your tithe protects you. Your tithe protects you. Ndopa unonzwa Genesis 14 verse 20. Genesis 14 verse 20 tati Abraham akabvisa chegumi kuna Melchizedek. Now let us read Genesis 15 verse 11. Let us read Genesis chapter 15 verse 11. Sorry. And when the vouchers come down, Genesis chapter 13, sorry, Genesis chapter 15, Genesis chapter 15, Genesis chapter 15, chapter 15, verse 11. And when the vouchers came down on the carcasses, Abraham drove them away. And when the vouchers came down on the carcasses, Abraham drove them away. Chakagonesa Abraham kuti adzingire makungu okurechi tithe yake yabvisa
kuna Genesis chapter 14 uko. Saka enyu mavouchers ari kuuya achida kudya, because this is a sacrifice. This was a sacrifice. Makakasi ari kutaurwa nezvawo anga ari a sacrifice yanga yaiswa naAbraham. So ndopandaitaura nezuro ndichiti hazvidetseri kubvisa kusowa a seed usati wave a tither. Why? Because your tithe is the one that protects your seed. Tithe yako ndo inoprotecta seed yawadyara. Tithe yako ndo inozoprotecta sacrifice. Abraham atitha kuna Genesis chapter 14. Mu chapter 15 Abraham akugona kudzinga makungu anga akuda kudya sacrifice yake. The reason why musiri kugona kudzinga makungu anenge akuda kudya ma sacrifices nema seeds enyu inyaya yekuti kumashure hakuna chegumuko. Hakuna chegumi chiri kukuprotecta, hakuna chegumi chiri kuprotecta seed yako. Ndo saka seed yako haigone kushanda pasina tithe iri kumashure. Seed yako iri kugona kudyiwa nemakunguwo because hapana tithe iri kuiprotecta. Ndo pamunozoti ndinogara ndichiseeda but I'm not seeing the results. Ndokubvunza kuti are you a tither? Because your tithe is supposed to protect your sacrifice. Your tithe is supposed to protect your seed. Kana musina kuiprotecta netithe, makungu anogona kudya. Handizoti zviri kunzwisisika here. Handisi kuzoti am I clear? Am I clear? Then I'm going to, when you tithe, God will protect the fruit of your ground. When you tithe, God will protect the fruit of your ground. That is Malachi. That is Malachi chapter 3. So that you will not destroy the fruit of your ground. So that you will not destroy the fruit of your ground. The fruit of your ground is now the harvest. The fruit of your ground is now the harvest. So your tithe will protect your harvest. Your tithe will protect your harvest. The reason muri kutorerwa your harvest, the reason muri kushaya ma profits mu business renyu, it's because haina protection. Mamuchifanirwa kukohwa and gohwo racho ranga richifanirwa kuva guru, but harvest yenyu haina kuprotectwa. It's not protected. The fruit of your ground is not protected by your tithe. So I think I'm talking to somebody who is saying, I want to protect the fruit of my harvest. I want to protect my harvest. I want to protect my harvest. If you want to protect your harvest, then become a tither. If you want to protect your harvest, then participate our opportunity. Let's give our monthly offering. I know Hannah is not a church, but Hannah needs money for it to function. Right now we are using money for this live stream. So, let's give offerings, participate. Tikati be a tither. Kuchechi kwako kana usina church, then be a tither mohana macho. Participate so that you can protect the fruit of your ground, so that you can protect your harvest. Mukasangwara muchaita sema Israelites aiti panguva yekukohwa Midianites ndo aiuya achikohwa. Why? Because hazvina protection yechegumi. Hazvina protection yechegumi. Right. Tabaipapo. So now when we are saying you will protect the fruit of your ground, we are just saying you will protect the results of your labor. You will protect the result of your labor. Then back to my teaching yesterday, your tithe will protect your seed. Your tithe will protect your seed. Your tithe will protect your offering. Your tithe will protect your sacrifice. Then have you sown time
if you have sown time, then God is going to protect the result of the time that you have invested. Have you sown, have you poured energy and love into someone and you want results from your labor, then God is going to protect the fruit of your labor. Apa ndikutaura nyaya yema-marriages apa. Ndikutaura nyaya yema-marriages. Because pouring your energy and love into your husband or into your wife, you expect the fruit of that love to come back to you. You expect to harvest from that energy and that love. But if you do not protect it with your tithe, you are not going to get it back. You are not going to get the fruit of that labor back. Saka, kana uri kunamatira marriage restoration, you should become a tither, so that when you pour your love into your spouse, you can get the fruit of your labor back. The fruit of your labor are protected. Ameno kana zviri kunzwisisika. Then when you tithe, God guarantees that you will protect the result of your labor, which brings us to, He will guarantee you a harvest from your investment. It's a guarantee of a harvest from your investment. So tithe guarantees you a harvest from your investment. Then the Bible also says, and all nations shall know you. All nations shall, verse 12, and all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. So, murikuya ku inbox kwangu, evangelist, ndikuda ku apply visa, ndoda kwenda ku UK, evangelist ndiku apply visa, ndoda kwenda ku Germany, evangelist ndiku apply visa, ndoda kwenda ku Australia. Say Australia iri kuramba kukuvhurira door. Say UK iri kuramba kukuvhurira door. Yet the Bible is saying, and all nations shall call you blessed. So hakuna nyika inogona kurambira munhu ari blessed. So if all nations are going to call you blessed, it means any country is going to fight to have you. Any country is going to accept you. Saka chiri kurambidza visa rako kuita kuti uende kwauri kuda kuenda chi. Hakuna tithe iri kujustifier. Hakuna tithe iri kuintroducer to those nations. Because by your tithe, all nations are going to call you blessed. And if you are blessed, you are not going to be denied entrance. If a nation is calling you blessed, can it deny you entrance? Can it deny you entrance? Saka, kuswera, uchinamatira visa ka? I think it's not necessary. If you want visa, be a tither. Uchinamatira visa, iroro wakabata tithe yako, wakabata passport yako, wakamira pana Malachi, chapter 3, verse 12. This is what you said, God. Let this tithe introduce me to Australia. Let this tithe introduce me to UK. Let me be called blessed in UK. Let me be called blessed in Australia. Let this tithe introduce me to nations. Because the Bible is saying, and all nations will call you blessed. For you will be a delightful land. A delightful land. If you are a delightful land, it means you are an acceptable land. You are a desired land. Hakuna munhu asingadi a delightful land. Munhu wese anoda a delightful land. So people will begin to scramble for you. Nations will begin to scramble for you. Companies will begin to scramble for you. But because you are a delightful land. You have to make a choice. Company ipi. Why? Because you are a delightful land. The reason why a variety where you can choose from is because hakuna tithe iri kutaura iri pa altar pako. Your tithe is going to give you variety. It's going to give you many options because you will be a delightful land. Unotosarudza ndiwe kuti ndoda kuita zvipi, ndoda kuenda kupi. If you are a delightful land, you are admired. Apa ndimbotaurawo futi nana Ruth.
The reason why uri kustruggle kunamatira kuti ndakuda mukomana anoda kundiroora is because you are not a delightful land. Hapana mukomana ari kumbokutarisa because you are not a delightful land. Wakunamatira marriage yako bata tithe yako womira pashoko raMwari. God, you said by my tithe I'm going to be a delightful land. This is my tithe, I'm putting it on my altar. Let me be a delightful land out there. Evangelist, murume wangu anondisema mumba, murume wangu anonditi ndinonhuwa mumba. You are not a delightful land. Evangelist, ndanzwa rejection kwese kwandinoenda. You are not a delightful land. When you are a delightful land, you are favored wherever you go. Unangosvika uchigamuchirwa uchifarirwa. You will receive favor from God and from men. Do you want favor from nations? Do you want favor from men? Tithe and become a delightful land. Tithe and people will begin to desire. People will begin to favor you. Handisi kuziva hangu kuti pane munhu ari kubatsirika here, pane munhu abatsirika here, pane munhu ari kubatsirika here. So maybe mubvunzo ungangova nevamwe ndewekuti tithe inomboita basa rei, tithe inomboita basa rei. God is saying bring tithe so that there be food in my storehouse. The storehouse is the church. The storehouse is the church. So when God is saying bring tithe so that there may be food in my storehouse, varikuti unzai matithe kuti kuve nechekudya muchechi mangu, muimba yangu. Saka ukanzwa munhu wako kuti ukubvisa chegumi kuchengeta mufundisi, ndo purpose yayo, ndo purpose yechegumi. But mufundisi wapachake anofanirwa kubvisa chake chegumi. Mufundisi wapachake anofanirwa kubvisawo chake chegumi. Let me read. Kuti purpose yechegumi ndeyechi? What is the purpose? 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 Numbers chapter 18, Numbers chapter 18 verse 21. Numbers chapter 18 verse 21. Anditi munoti chegumi kufumisa vafundisi. Ndiregai ndikupindurei. Numbers chapter 18 verse 21. Numbers chapter 18 verse 21. Behold, I have given the children of Levi all the tithe in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meeting. The work of the tabernacle of meeting. Meaning, tithe yakapiwa varevi ndevapi, ndo vafundisi venyu vanokushumirai. And why? Because of the work that they perform in the tabernacle of meeting. Because of the work that they perform kuchurch. Saka wakanzwa munhu achikuti kubvisa chegumi kufundisa mufundisi, kubvisa chegumi kupa mufundisi mari, mupindure muzoti Numbers 18 verse 21. Numbers 18 verse 21 ndo zvainototaura. Ndo purpose racho chegumi ichocho, kuchengeta mufundisi. Because mufundisi haabvumidzwe kuenda kubasa. Mufundisi anofanirwa kunge ari munhu anogara ari mukereke, achinamatira kereke akafunga kuenda kugomo, oenda kugomo achinonamatira kereke. Mufundisi akangotanga kuenda kubasa, haachakwanise kuperforma mamwe maduties anofanirwa kuperforma in the house of God. But Numbers chapter 18 foot verse 26. Numbers chapter 18 foot verse 26. Inozvotaura iyo ichiti. Let's listen to this.
Verse 26, verse 26, verse 20. Speak thus to the Levites and say to them, when you take from the children of Israel the tithe which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to the Lord, a tenth of the tithe. Saka mfundisi akapiwa chegumi, iye anobvisawo 10% from that chegumi oipa kuna Jehovah. Meaning 90% yezvegumi ndeyakewo iye. Aende kubasa handiti muri yake vana vake vanoda kuenda kuchikoro, vana vake vanoda mauniform, iye pachake anoda chikafu mumba make, ane mabills emagetsi nemvura zvinoda kubhadharwa. Saka kana akasaiwana kubva kuchegumi ndiudzei kuti as a church muri kuexpecta kuti azviwane kupi. Tithe was given to the Levites for an inheritance, for the duties that they perform in the tabernacle of meeting. But if over a vachfan rose of visa 10% yavo, meaning the 90% is theirs. Saka munhu akakudzwa kuti vafundisi vanodya zvegumi, it's their right, it's their inheritance. Mark chapter 6 verse 9 ndichivhara. Mark chapter 6 verse 9 ndibve ndavhara hangu. Mark chapter 6 verse 9. Mark chapter 6 verse 9. Let's start from verse 7. And he called the 12 to himself and began to send them out 2 by 2 and gave them power over unclean spirits. He commanded them to take nothing for the journey except a staff, no bag, no bread, no copper in their money belts, but to wear sandals and not to put on 2 tunics. Mubvunzo wangu ndewakuti Jesu vachitumira madisciples vari kuti vanonodyei, vanonopfekei, vanonoita sei vari pakushumira. Mavapa simba, but vanonopfekei, vanonodyei. Ndo panopinda chegumi apa. Ndo panopinda, musatakura mari, musatakura hembe dzekuchinja, musatakura chikafu. Why? Because chegumi chiriko. Vamunoshumira vacho vari kufanirwa kukupai chegumi. So that is my teaching. That was my teaching about tithe. That was my teaching about tithe. That was my teaching about tithe. Saka tisati tavhura miromo yedu tichitanga kukriticize nekutuka vafundisi kuti vadya mari, inoda kuti ungotanga wazvibvunza kuti vanotishumira like evangelist, vanotishumira every day. I was an educational psychologist. I quitted because of HANA platform. The pressure was just too much for me. I couldn't bear it. I decided to resign because of HANA platform. Right. Once wamunachiti vanoda mari, vanodya mari dzedu. I could be working. Ndichienda mari yangu and I could be surviving. But I resigned because of you, because of the pressure that I was getting from HANA platform, right? Ndikatadza kusurvive on zvegumi, ndikatadza kusurvive on my seeds anenge achidyarwa nevanhu. Then how do I survive when I have resigned from my job because of the calling? Ndine vana vanoda kuenda kuchikoro, vanoda kubhadharirwa fees, vanoda mauniforms, vanoda mabhuku, ndoda kubhadhara mvura, ndoda kubhadhara magetsi, ndoda chikafu mumba mangu. How am I going to foot all those bills? I resigned because of the calling. Food for thought. Chero wako mfundisi anokushumira imbofungawo anosurvive sei, anonoita 7 days ari kugomo achinamata. I scatter every altar. I pray for a blessing upon everybody who is on HANA platform. Then odzoka obva anotine maputi imimu mudzimba dzenyu muchinotine chingwa, because of the prayers that I will be making, because of the prayers that he will be making for you. Iye onwatine maputi imi modya chingwa nemajarini. Mubvunzo. So that was my teaching. That was my teaching about tithing. That was my teaching about tithing. So if you have got any comments, about
about this, just type it in comments. Just type it in comments before we close. Sorry, chakurumidza closer because ndikushandisa generator. Ndikushandisa generator handina magetsi. Chakurumidza kuvhara because I'm using generator, fuel zvese. So if you've got any comment, just type it. Sorry, ndoda kupindura Nyarai Mangere. Pamwe pacho vanhu tobvisa chegumi tonzi zvekare bvisai mari yefood yamufundisi, bvisai mari yerent etc. Zvinenge zvakufamba sei? Mubvunzo wangu ndewekuti Nyarai Mangere vangani vanenge vachibvisa chegumi muchechi imomo nemakritisaizirwo nemaatakirwo anoitwa zvegumi nekupa kuimba yaMwari. Iwo mboti wazvibvunzawo here kuti tinenge tiri vangani tinenge tabvisa chegumi, and chegumi chacho chinenge chichi amounta to how much? Mubvunzo to answer you, because this question yawabvunza is the reason why mapastors vachizoti kana uchida one on one neni you have to pay. Why? Because zvinenge zvisisiri kumubalansirawo kumba. I don't know. Nyarai Mangere, are you answered? Wapindurwa here. Vangani vanhu vanenge vachibvisa chegumi chacho ende chinenge chichi amounta to how much? Kuti tabvisa chegumi, but maybe let's say in this current Zim situation uri kuti wabvisa chegumi wabvisa 20 RTGS. Mese mabvisa, but mabvisa ma 20 RTGS. Can your pastor survive on that? Christine Makoni, do we tithe from gross or from what has gone in the account? Ndaipintura from Pekutanga Tanga. Ndichiti zvona ma-deductions aitwa pa-payslip yako ari kukavha ani? Ma-deductions e-medical aid, e-funeral service, e-account yeku-edgazi, echikwereti chawakatora ku-TV sales and haya, ari kukavha ani? Ari kukavha iwewe handiti? So if those deductions are covering you, it means you have to include them on your increase. So you have to unobvisa chegumi chako from your gross salary. Netai Sanya Mandwe, even here in UK, churches struggle to pay rent because not everyone pays. That's true. Not everyone is paying. Maybe vanenge vangotarisa kuchechi kuye kuye nemazariro akakaita vanhu vese vachibvisa chegumi munhu ari kudya mari. But maybe in congregation yese maybe 10% ndo iri kubvisa chegumi. But mufundisi abunza anotodya mari. Food for thought. Thank you, good people. Thank you for joining me for this live stream. I could have entertained more questions, but Ndukushandisa generator. Thank you very much. Be blessed. But if you want the blessing of a tither, tithe faithfully and be consistent in your tithe. And what you do after tithing, wakamirira, the fruit of your labor will determine the outcome. So be righteous, be clean before God. Makamirira. Thank you very much. I love you all, but God loves you all. Thank you, good people. I love you.